What is your hobby? ما هي هوايتك? Do you have a hobby? هل لديك هواية؟ What is a hobby? ماذا نقصد بالهواية؟ Generally, بشكل عام, this is something you do. إنها شيء تقوم به in your spare time. في وقت فراغك. For enjoyment and relaxation. للمتعة والاسترخاء. Rather than something you do to earn money. فضلاً عن شيء ما تقوم به لكسب المال. Though sometimes a hobby can turn into a job. رغم أن الهواية أحياناً يمكن أن تتحول إلى وظيفة. Hobbies can include collecting things. يمكن للهوايات أن تشمل جمع الأشياء. Doing something creative or artistic. عمل بعض الأشياء المبدعة أو الفنية. Playing sports and other games or لعب الرياضات وألعاب أخرى. Of course. طبعاً. Simply watching television. ببساطة مشاهدة التلفزيون. By continually participating in a particular hobby. عن طريق المشاركة المستمرة في هواية محددة. One can acquire substantial skill. يمكن للشخص أن يكسب مهارة and knowledge in that area. ومعرفة جوهرية في ذلك المجال. If you live near the river. إذا أنت تعيش قرب النهر. You may enjoy swimming or fishing. ربما تستمتع بالسباحة أو الصيد. On a sweltering hot day. في يوم حار خانق. There is nothing more refreshing. لا يوجد شيء ينعش than jumping into the cool water. أكثر من القفز في ماء بارد. And it's fun to race your friends. ويكون من المسلي أن تسابق أصدقائك to the other side. إلى الجانب الآخر. With enough practice. مع تدريب كافي. You may even get fast enough to train to enter competition. ربما أنت حتى تصبح سريع كفاية لتتدرب للدخول في مسابقات. And one day compete in the Asian Games. وفي يوم ما تنافس في الألعاب الآسيوية. Or the Olympics. أو الأولمبية. Like محمد أحمد ضياء العزاوي did in 2012. كما فعل محمد أحمد ضياء العزاوي عام 2012. If swimming sounds like too much hard work. إذا تبدو السباحة مثل عمل شاق كثير جدا. Fishing may be more your kind of hobby. ربما يكون صيد السمك نوع هواياتك الأكبر. Traditionally تقليديا fishing is something fathers often enjoy teaching their sons. إن صيد السمك هو شيء غالبا يعلمه الآباء للأبناء. Many people العديد من الأشخاص find there is nothing more relaxing. يجد أن لا شيء أكثر استرخاء than sitting next to a beautiful lake. من الجلوس بجانب بحيرة or river أو نهر. Watching nature and feeling part of it. ومشاهدة الطبيعة وأن تشعر أنك جزء منها. If you are really lucky. إن كنت فعلا محظوظ. You may even catch something to take home for dinner. فإنك ربما تحصل على شيء تأخذه لبيتك لوجبة عشاء. Being creative and making things. أن تكون مبدعا وتعمل أشياء can also be extremely enjoyable. يمكن أيضا أن تكون ممتعة جدا. Jewelry making is a hobby. صياغة المجوهرات هي هواية. Which goes back many hundreds of years. التي تعود إلى عدة مئات من السنين. You can make beautiful necklaces. يمكنك عمل قلائد. Bracelets. أساور. And earrings. وأقراط. Using many different materials. باستخدام عدة مواد مختلفة. Including silver. ومن ضمنها الفضة. Glass beads and even shells. خرز الزجاج وحتى الصدف. They make wonderful gifts. أن تعمل هدايا رائعة. For your family. لعائلتك. And friends too. وأصدقائك أيضا. Another ancient craft. حرفة قديمة أخرى. Still popular in many homes. لا تزال مشهورة في العديد من البيوت. Is blanket weaving. حياكة البطانيات. Many communities share a loom. تتشارك العديد من المجتمعات في النسيج على النول. اللوم هو مادة ينسج عليها. And you can create beautiful patterns using wool. ويمكنك إنتاج نماذج جميلة باستخدام الصوف. Felt الشعر. Silk الحرير. Or mohair الوبر. The patterns on the blankets. نماذج من الأغطية. Can vary from region to region. يمكن أن تختلف من منطقة إلى أخرى. And popular colors والألوان الشائعة. And bright
والبراقة reds الأحمر، oranges البرتقالي، browns البني، yellows الأصفر and blues الأزرق. You need a lot of patience. أنت تحتاج للكثير من الصبر for this hobby لهذه الهواية as it takes a long time لأنها تستغرق وقتا طويلا to make one blanket لعمل بطانية واحدة. But it is something for your family لكنها شيء مهم بالنسبة لعائلتك to treasure for generation وهي كنز للأجيال. هذه القطعة في كتاب الطالب صفحة 25. Label the paragraphs with the bold words from the text. Number the hobbies in the order you would like to try them. أشر الصور مع الكلمات المكتوبة بخط غامق في النص. رقم الهوايات بالترتيب الذي ترغب بتجربته. A. Jewelry making. B. Watching television. C. Blanket weaving. D. Swimming. E. Fishing. الأسئلة الخاصة بهذه القطعة. What is a hobby? It is something you do in your spare time for enjoyment and relaxation. What can hobby include? They include collection things, doing something creative or artistic, playing sports and other games. What can a person acquire by participating in particular hobby? Being creative and making things can be extremely enjoyable. How can anyone enter competitions and compete in Asian Games and Olympics? With enough practice, you may get fast enough to enter competitions and compete. How do many people find fishing more relaxing by sitting near a lake or river watching the nature and feeling part of it? Is blanket weaving still popular in many homes? Yes, it is. What do weavers use to create beautiful patterns? They use wool, felt, silk and mohair. Do we need a lot of patience in a blanket weaving hobby? Yes, we do. Activity book lesson 10. What's my hobby? Read and find out. I get small pieces of glass, metal or shell and create something for people to wear. Jewelry making. I sit by a river with a long thin rod. Fishing. I use colorful threads to make something to keep you warm. Blanket weaving. I work hard to go farther and faster. My hobby means I get wet. Swimming. My hobby is very relaxing. I just sit and watch from my comfortable chair, watching TV. إلى هنا أعزائي الطلبة ننهي درسنا لهذا اليوم. مع السلامة.